Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir beginnen mit einer Situation, ja, die Situation. Wir beginnen mit einer Situation hier im Unterricht, ja, und die Situation ist, dass Priyavardhana hat versucht, irgendetwas Madhumita zu erklären. Und jetzt sollen wir einen Satz bilden. Was hast du gemacht? Und was hast du gesagt? Ja, die Situation. See, I must tell you that I am not really interested in what exactly you explained to Madhumita. I am interested in whether you can say that particular thing in German or not. Okay, whether it is Excel sheet or whether it is whatever it is, that is not the concern. Yeah. Ich habe den Excel-Sheet erklären. No. Ja, dann sind wir dazu gekommen. B, R, Ent, Ver, es gibt auch andere. Das sind untrennbare Vorsilben. Untrennbar. Which means inseparable. And what is the rule for verbs which have inseparable prefixes? To make their participle, to get the participle. No. For irregular verbs, it is bekommen, for example, hat. Common ist gekommt oder gekommen? Ja, Priyodna. Gekommen. Gekommen. Gekommen, ja. Also bekommen, hat bekommen. So what is happening? Hat bekommen? No. The participle. Same as infinitive, and there is no GE. Ja. Another with BE, ein anderes Wort mit Verb mit BE am Anfang. Beginnen. Beginnen hat begonnen. Noch ein Verb mit BE. Besuchen. Besuchen hat besucht. Ja, warum hat begonnen, hat bekommen, aber hat besucht? Warum das? Bestellen? Was bedeutet bestellen? What is the meaning of bestellen? Bestellen. To order. What is stellen? Place in a vertical. To keep, to place in a vertical position. Stellen. Bestellt. Bezahlen. Bezahlen? Was bedeutet bezahlen? Zahlen? Count. Zählen is to count. Bezahlen, zahlen.
to pay, bezahlen. Hat bezahlt. Gesundheit. Ja. Warum hat begonnen, hat bekommen, aber, hat besucht, hat bestellt, hat bezahlt? Was wir hier sehen, kommen, suchen, stellen, Gesundheit. Zahlen, hat bezahlt. Das sind alle Verben mit der untrennbaren Vorsilbe B. Are you following what I'm trying to say? Yes or no? All these verbs have B in the beginning. All these verbs have B in the beginning. B, I said, is an inseparable prefix. When we, what is the other, how do we use separable prefixes? Yeah, Between. because the verb gets separated, no? Like, for example, mitbringen, mitkommen, einladen, ankommen, all these are separable. So, they get separated, but this is inseparable and we conjugate the verb along with the prefix. There is no separation, okay. So, all these are verbs with BE, which is an inseparable prefix. So, what is happening in the past participle? What is not there? No GE, kein GE, yeah, also. Yeah, so basically what you have to go back to the perfect tense that we did, and that is actually lecture number 2. I just edited that yesterday. So in lecture number 2 there is detailed this thing of the perfect tense, and when you have inseparable verbs with inseparable prefixes, then you don't use the GE. You make the past participle without the GE. So, since beginnen is irregular, bekommen is also irregular, you have begonnen and bekommen. No GE. Anyways, any verb beginning with be, no GE. Okay. And then besuchen, bestellen, bezahlen, they are regular verbs. So, regular verbs, what is the rule for making the T at the end? Take the root and put the T at the end. So, that is what we are doing, besucht, and the be being an inseparable prefix, we don't use the GE. Okay. So, to come back to the list, for example, any verb beginning with any of these 4 prefixes will not have a GE in the participle form, because we are coming to erklären. Okay. So, what would be the participle form of erklären? Erklärt. Okay. So, now can we have the sentence? Ich habe den Excel-Sheets. Moment. Not Excel sheet, you can say Excel. Ja, unser letztes Wort ist im Satz das letzte Wort erklärt. Ja. Wem hast du was erklärt? Wem hast du was erklärt? What is the question? To whom did I? To whom did you explain what? Zoomadu. Yeah. Also, dative object. Yeah. No, wait. Accusative. Yeah. Okay. Which is accusative in this case? Like Excel sheet. Yeah. And dative? Yeah. Madhu. Madhumita. So,
Ich habe Madhumita Excel erklärt. Was hast du heute früh gemacht? Ich habe Ich habe Madhu Excel erklärt. erklärt. Yeah. And I'm saying it in third person. yeah. I'm telling the class, sie hat ihr sie hat ihr Excel erklärt. This year would be what? Madhu. The dative form of Z. Yeah. Okay. Yeah, verbs, other verbs with Erwähnen. ergänzen, sehr gut, ergänzen, erklären haben wir, ergänzen, Erwähnen. er, Erwähnen oder erwähnen. Erwähnen oder erwähnen, was ist erwähnen? Menschen. To mention, erwähnen und? Okay, mit entspannen, entspannen. Yeah, let's relax. Any other verbs with ent? Okay. And with fair? Versuchen. Mike. I should have. Versuchen. Versuchen. Versuchen means? To try. Versuchen. Yeah. Ich habe versucht. Not ich habe versucht or vergesucht. Ich habe versucht. Okay, versuchen to try. Ja. Andere Verben mit ver? Verschieben. Verschieben to? Yesterday we did. To procrastinate, to postpone. Verschieben. And what was this thing we did? Small saying about Verschiebung ist immer falsch. Verschiebung ist immer falsch. Ja, okay. Then andere Wörter mit ver. No, vorstellen, it's not fair. Fair? Verloren, ja, ist gut, verloren, aber verloren ist die Partizipialform. Hat verloren. Infinitiv? Moment. Infinitiv verloren? What is verlieren? Verlieren. Habe, hat verloren. Dann verstehen. Ja. What is verstehen? Mike. Verstehen? To understand. Ja. Verstehen. Stehen, Partizip? Not just stand. Ending, yeah. Gestanden, gestanden. So, verstehen, verstanden. Hat verstanden. Haben Sie alle das perfekt verstanden? Ist eine Frage. Have you understood the perfect tense? Haben Sie alle das perfekt verstanden? Ja? Verstehen, verstanden. So, let's hope we don't have to come back to this again, that these are inseparable prefixes, and when you make a participle form with of verbs with inseparable prefixes, there is no GE. Okay, and then the ending is as per the verb's characteristic, whether it's a strong verb or a weak verb, or means it's an irregular verb or regular verb. Irregular verbs will usually have en ending and mostly a change in the vowel, like beginnen, begonnen, not in the case of bekommen, but verlieren, verloren, and so on and so forth. Whereas the
regular verbs like besuchen, bezahlen will just have the normal T ending. Is that okay? Ja, dann gehen wir zurück zum Lehrbuch. Wir müssen heute Lektion 7 zu Ende machen. Ja, wir müssen heute Lektion 7 zu Ende machen. Haben Sie versucht, 4a, b und c zu machen? Haben Sie versucht, 4a, b, c zu machen? Yeah, how many of you actually opened the book yesterday and went through 4 ABC? All of you? All of you did the homework. I am really overcome with emotion. Yeah, so I am skipping 4 ABC. I can be sure that there will be questions on it in the quiz. 6, Seite 80. Sechs a. Welche Berufe haben mit Sprache zu tun? Welche Berufe haben mit Sprache zu tun? Yeah, I mean, you really have me in a corner actually, because I didn't realize that this is being recorded, and so I can't skip anything because this you have to go back to. So I'm sorry. I mean, I'm sorry in the sense you should be sorry actually, but I have to do 4A, B, and C. So yeah, 4A. Thank you for not doing it at home. It would have been faster had you been used to it. Ja. Möchten Sie das lesen? Möchten Sie das lesen? 4a. Lernproblem gelöst. Lesen Sie die Antworten aus dem Forum. Zu welchem Beitrag aus 3a passen Sie? Ordnen Sie zu. What is the connection between task 3 and task 4? Please take the mic. Diese sind die Antworten von der dritten Prüfung. Von der dritten Prüfung. Dritten. Nicht von, sondern Antworten, das sind die Antworten auf.
Ja, was ist der Unterschied zwischen Fragen und Antworten? Die Studenten fragen den Lehrer, der Lehrer antwortet den Studenten. Mike, Den is dative. in This. sorry? In die Antworten, den ist dative. Ja, bei dem Verb antworten und bei dem Verb fragen, Accusative. ja, den Lehrer. Fragen immer mit Akkusativ, antworten immer mit Dativ. Welche sind die anderen Dativverben? Andere Dativverben? Helfen? Gefallen? Okay. Danken, schaden, helfen, gefallen, gehören, passen, gut, schmecken. Ja, das sind die Dativverben. Die Studenten fragen den Lehrer, fragen immer mit Akkusativ. Und der Lehrer antwortet den Studenten. Antworten immer mit, if you answer somebody, then that somebody will always be in the dative case, as with den Studenten, dative. If you ask somebody, that somebody will always be accusative, as in den Lehrer. Okay. So, Fragen und Antworten. Eine Frage stellen, immer. Eine Frage stellen. Eine Frage stellen? Mike. To pose a question. Yeah, to put a question or to pose a question. Eine Frage stellen. To put a question to somebody or to pose a question to somebody is stellen. Ich nehme die Frage, ich stelle die Frage hier. Okay, eine Frage stellen. How would you say I pose a question to, or let's say the student poses a question to the teacher? Bitte. Der Student. Die Studentin, Okay. Die Studentin stellt, eine Frage sorry, stellt eine Frage eine Frage zu der Lehrerin. der Lehrerin. Der Der Lehrerin. Lehrerin. Die Studentin stellt der Lehrerin eine Frage. Ist das klar? What kind of a construction is this? Normal, yeah, say it in the mic. It's the normal construction where there's a direct object and an indirect object. Yeah, and there's we have a normal construction with nominative, dative and accusative, no? So standard, eine Frage stellen, jemandem, jemand? someone. Yeah, jemandem, that someone has to be in the, jemandem meaning dative form. Jemandem eine Frage stellen, okay. Eine Frage stellen, jemandem eine Frage stellen, immer. So this is the way to use eine Frage stellen. Die Studentin stellt der Lehrerin eine Frage. Der Student stellt dem Lehrer eine Frage. The student asks the teacher a question. The mother gives the child a glass of milk. It's the same construction. Okay. And that is our standard, our default construction is NDA, National Defense Academy. Bitte? Die Studentin fragt der Lehrerin was.
mit Fragen. Moment. Die Studentin fragt, suppose there is a female teacher. What is a female teacher? Lehrer. Die Die Lehrerin. Die Lehrerin, yeah. So, fragt. What did we say about fragen? When you ask somebody something, just put it properly to, near your mouth, yeah. When you ask somebody something, that somebody is accusative. So, what happens to die Lehrerin in accusative? Die Lehrerin. Yeah, die Studentin fragt die Lehrerin. So, I mean, basically it's two ways of saying the same thing. You ask somebody something, but in German you cannot have that kind of a, I ask you something. It's again our standard NDA construction that you can't have in German. You can have Frage, Fragen, and then you can have stelle eine Frage. Okay. Der Lehrer antwortet den Studenten. So, antworten auf eine Frage. So, yeah, Ismail, just give the mic back to, yeah, once again. Hello? Check. Hello? Okay. Yeah, also, what is the relationship we said between Aufgabe 4 und Aufgabe 5, Aufgabe 3? Yeah. Diese sind die Tipps oder die Antworten auf die dritten Prüfung. Auf die dritte Prüfung. 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 Das ist kein Übung, ja, oder Aufgabe. Ja, genau. Die Texte oder die Nachrichten oder die Beiträge, Beitrag? Yeah, contributions, what is written? Beiträge. Yeah, I really, do you normally study only for tests? Is that the situation? I mean, you're not going to get very far with that. You'll get totally frustrated in life in no time. If you don't find a passion for whatever it is that you're learning or studying, I'm not saying German alone, anything. It can be literature, it can be economics, it can be anything. But if you're going to just completely blank out apart from studying for tests, then it is not going to lead you anywhere. Okay. So, you take a call. I mean, Beitrag is a word that we have been doing in the last 2 classes. It has come up at least 5 to 10 times. It means whatever has been written here in the forum, when you have put something on the forum, it's your contribution to the forum. That is your Beitrag. It is a text. It can be Beitrag, can be the money that you give to some cause. That can be your Beitrag. Or when you participate in a discussion, that can be your Beitrag. Okay, so you participate in a conference, go and read a paper in the conference. That can be your Beitrag. So Beitrag is a word that we have done at least 5 to 10 times in the last couple of classes. There is only one person who knows what Beitrag means. So, if you are not going to remain in touch with the language, then it is, I mean, I might as well record the classes before an empty class. Yeah, there is no point in having the charade of having an interactive session and all that. I mean, I can, it will be stupid completely, but I can simply do lesson number 7 in front of the camera and finish it off. So, it is. Anyway, yeah, gut. Die Beiträge
in Aufgabe 4, das sind die Antworten auf die Probleme oder auf die Fragen in Aufgabe 3. Ja, möchte jemand lesen? Möchte jemand lesen? Is there anybody in this class who wants to read? Otherwise, I'll read. Yeah. Ja, ja. Auf welche Frage oder auf welches Problem ist diese Antwort? Oder zu welchem Problem passt diese Antwort? What is the key word in this? Zeitplan. And among the problems, who is having a problem with Zeitplan? Mona. Das ist eine Antwort auf das Problem von Mona. Das passt zu Nummer 3. Ja, wer möchte noch lesen? Was ist hier das Schlüsselwort? Schlüssel? Key. Ein Wort, Schlüsselwort. Das Schlüsselwort, Keyword, ja. Was ist hier das Angst? Ja, wer hat Angst? Gerber hat Angst. Also das ist eine Antwort auf Problem 2 oder 1? 1. Ja, wer möchte lesen? Wer sagt das? What's the name of the person? Einsteins Katze. Ich glaube, Sie haben so viel Angst vor einem Fehler. Sie dürfen doch auch in einer Prüfung mal einen Fehler. machen. Das versteht jeder Prüfer. Nobody is perfect. Yeah. Germans like to put some random English sentences here and there. Fehler. Ja, das ist hier das Schlüsselwort. Fehler. Any problem? Okay. Ja, wer ist nervös vor Fehler machen? Gerber, ja. Nochmals, ja, das ist nochmals Gerber und dann der vierte Beitrag. Ja, Hanusha. Dr. Cool. Zoom lernen brauchen Sie dringend Energie. Das ist am wichtigsten. Sie sollten unbedingt Pausen machen. Nach der Arbeit mal eine Stunde Nichts tun. Und Sie können ruhig auch einen freien Tag pro Woche machen. Noch einmal. Und Sie? Und Sie Können. Ruhig auch einen Freien. Tag pro Woche machen, denn der Kopf braucht auf Erholung. Übrigens, Wenn ich Kaffee, aber viel Wasser, das ist gut für den Kopf und Kaffee macht nervös. ja, das ist gut für den Kopf und Kaffee macht nervös. Ja. Wer trinkt zu viel Kaffee? Schrauber. Ja, was sagt Schrauber am Ende? Schraubers letzter Satz. Was sagt er? Schraubers letzter Satz. Nicht von. Keinen Kaffee mehr. Ja. Und ich kann schon bald keinen Kaffee mehr sehen.
Ja, was bedeutet der Satz? What is Schrauber saying? I can't even look at coffee anymore. Yeah, ich kann bald, I can soon. Und ich kann schon bald and I can very soon, already soon, no coffee even see. So I can't even look at coffee anymore very soon. So, ja. Ja, also das ist aus einem Forum. Das sind Probleme in einem Forum und ja, wer gibt Antworten in Quora? Anand Krishnan, no? Yeah, Quora. Ja, B. Gerber 02 sollte in der Prüfung auch nachfragen. Ja, weil. Weil? Why you, the mic? Weil so Zeit gewinnen kann. Weil er so Zeit gewinnen kann. Ja, und Gerber 2 sollte nicht so streng zu sich sein. Ja, someone else? Ja, Anand Krishnan. Ja, also Gerber 2 sollte nicht so strikt zu sich sein, denn er darf auch mal einen Fehler machen. Schrauber sollte weniger Kaffee trinken. Mikrofon, can you just pass it back? Lakshmi Priya, yeah. Oh, okay, yeah. Denn Kaffee macht nervös. Nervös. Ja, denn Kaffee macht nervös. Okay? Und Mona muss auch Freizeit für sich einplanen. Weil Erholung und Spaß auch wichtig sind. Weil? Ja, Spaß. Spaß, ja. Weil Erholung und Spaß auch wichtig sind. Ja. Markieren Sie in 4b denn und weil und das Verb. Machen Sie aus denn Sätzen, weil Sätze und umgekehrt. So if you see, there are two examples with then here and two examples with while in the exercise we just did. What is the difference between them? While is the conjugative verb comes at the end. With then? It takes a second, usually second. Yeah. Semantically, is there any difference? Is there any difference in meaning? This is what I mean. Because while is not What are the sentence begin with then and while? What are they? They are clauses. And are they giving reasons for the main clauses? Yeah. So there is no difference between then and while. It's just this that then is a coordinate conjunction and while is a subordinate conjunction. So clauses with then are two main clauses, no difference between them. Verb in second position. Okay. And the conjunction itself, which is then, will be position 0. So, and while of course is a subordinate conjunction, so verb at the end. Dann geben Sie Ratschläge. Was sollten die Personen aus 3a noch tun und warum? Okay. Geben Sie Ratschläge. Ratschlag? It's also a word we've done. Advice. Ratschlag. Was sollte Mona tun? Zum Beispiel, Mona sollte sich für ihre Arbeit belohnen. Sich für etwas belohnen. Belohnen is to reward somebody for something. Okay, to compensate, but not compensate, to reward actually. Belohnen. Also Ratschläge mit sollte. Du solltest dich für deine Arbeit belohnen. Man sollte auch Freizeit einplanen.
Man sollte. Sie sollten unbedingt Pausen machen. What is the meaning you get of with sollte? Should. Yeah. Ja, sehr schön. Also dann machen wir hier Schluss und das ist auch der Schluss von Lektion 7. Bitte machen Sie zu Hause Aufgabe 6, lesen Sie den Text mit Sprache arbeiten und machen Sie Aufgabe 7, das ist ganz einfach. Und dann Aufgabe 8. Und Ihr Alltag. Wählen Sie 5 Präpositionen aus Aufgaben 7a und 7c und schreiben Sie auf einen Zettel. Geben Sie den Zettel, ja, also schreiben Sie 5 Sätze mit 5 Präpositionen zu Ihrem Alltag. Alltag, everyday routine. And what is it that you have to do? Basically, if you look at exercise number 7, it is giving you certain temporal prepositions like bis and über and ab, etc. And then it is giving you possibilities of constructing sentences. I work till this time, or I play from this time to this time, or from this date onwards I will be reading 1 page of German every day. So for example, you can have fictitious resolutions like that, and then make 5 fictitious sentences and bring them to class on Monday.